This is our stunning American Samoa, home of KVCK TV. Manino le Lieutenant Governor le mata o pule T-Pass. Silia ma le fase lau tangata whaingaluenga o pisinisi tumaoti wa mai on tutongi fisoswani tupe e le vaenga o le cap. Tali Lieutenant Governor e winga le whaapa ua maitanga tina mata maitai. E whaatalo whantu se whaapopongo tala mai lau KVCK. E mō mwatu i le whono le autu si tala ma le komiti le COVID se fulu maleiva. Na sau no aila fionga le Lieutenant Governor ia tala uenga ile asalo wa ale. E whaamalama reporti e whaapea. Wa iai se company America Samoa ua whaalia solato manao. E whaatau le whale tupe le T-Pass po le Territorial Bank America Samoa. O se telenga le nei o le reporti. O le mata upo e peona saunoa ia ile a fionga le Lieutenant Governor ia tala wenga ile a salo wa alele ale ile so. O le mata upo wha autu i se tasio company mai America Samoa ua wha ilolo lato mana o e wha atu le whale tupe o le atunu i le T-Pass. O le vaenga le nei wata ua le Community Bank of American Samoa sa wha iloa loa ia lo lato mana o e ala i se tusi na tu ina atu le Governor sinei. O na sila le malo e whatau ese ia seta o no tūlanga i pe o na ta ua. O no le teimi nei, ele o mawhai o na iai se pui o le whale tupe, i lalo le vaenga o le insiwa wata ua le FDIC, ma o le mafuanga walanga tatau ai o na whaatau ese le whale tupe. E pe o na sila fia, o le masina o se tema o le tausanga nei, e tapuni ai le whale tupe o le ANZ, ma sa paule o le whale sa insiwa i lalo le FDIC, o lo na winga, a o ese mai le ANZ, o le atatoe ai loa na o le T-Bass, ele o insiwa ina ia malu ai teo ngā tupe tangata o loo iai. Na paule tūlanga i mawhai ai o na maua le T-Bass le FDIC o le avea mawhale tupe tūto atasi e le o awhia i lalo le malo. I se talia le afionga le Lieutenant Governor ia ele asalo wa alile ale i le aitu na ia ta ua i whaapea o loo ngā lulue nei le malo ma le Community Bank ma so o se isi lawa vaenga o loo whaalia lo lato manao e a ngā i le mata upu e sa ili ai ni au wala e ono whaataunu inai nei tūlanga. Na ta ua fo i le Lieutenant Governor e iai fo i vaenga e au na pui i ai le malo ma o le mafua anga lea o loo iai pea whaatala noanga whai pea i le nei mata upu. Whaataita inga, o tupe mataimina whaalu mo tu whaatasi o le whale tupe. O awala e mawhai ai o na maule FDIC, a wai taungata e ma ele taungo fie, ma ele ngā whatia fo i le Community Bank, po se isi company o lo lato tutongi le tau o nei vaenga uma. O le taiminei, o le finangalo le kovana ma le malo, o le alawa le whai unga ma fuafuanga e whaia, ia whaia mo le manui o le atunu o atoa. O le taiminei e peo na sauno le Lieutenant Governor, sa whaia e tala noanga le kovana ma sui o nisi o whale tupe i le malo tele, mo le wha moe lawa le aitasi, ia iai se isi whale tupe i le atunu o. Ma o se whai unga o le ao o iai, e au fia lava vaenga tā ua o le malo, ina ia mautinoa e atoa umatali i le amata upu. Ua suia nei le tūlanga i le whai o tāni whafonga mai le whaamalusia i lalo le polo ingo whaalavlawe whaafuasei. I le tūlanga whau le whautoina e whai tāni whafonga, e tūsai o se whaalinga mai le awhionga le Lieutenant Governor ia tala uenga le asalo vaale le ale. I le taranoanga o le amata upu le tai au nei. Na saunoai le Lieutenant Governor e whaapea, e ui ua ave e sea le tūlanga whaamalusia o le whai o le tāni whafonga sa iai mua. Ai o loo whautoina pia le atunu ina ia whai o le tāni whafonga, e pui ai le soifua i nofu anga tumutumu e awhiai ma le whale o loa ma isi vaenga to o tele ai tangata. Na sau noa le Lieutenant Governor e whaapea. O le nau ta inga o le malo ina ia tu watu le whaitalia i whale o loa. E whai ai e la tau fuafuanga mo le pui ngau tangata i to tonu no fuanga putu.
E le pola inga pe ona whaalau iloa mai ele fionga le kovan sili. O lo manino ai vaenga e au pea ona whai e le tari fofonga. Whaataita inga, ono whanga o lo talusanga ina le whai o tari fofonga. Whaataita inga a e alu i le whane uloa e whai mai e whai le tari fofonga. E te tau ona whai le tari fofonga. O isi no whanga e te tau ona whai e tari fofonga. Ono whanga e le mawhai ona whai ai le tū ma le nofo vā e pe o lungo vaalele, o vaalau pasese, vaalaiti, ma vaalau uloa e a ngai Amerika Samoa. Fa malusia tali fofonga ya onga ma vaenga o le child care. O se tasio mata upu na sauno ia ile fionga le lutena ko vana ia tala uenga ile so. O le tūlanga lea ile wha pa uai o mai itanga itina. Ile adia e mai ai o suinga ile whai unga le wha masinonga mawalunga i Amerika. Ile mata upu a Roma Wade. O nau Amerika Samoa se teritoria Amerika. O lea na fasilingi ai se fina ngalo le lutena ko vana. E tu sai o le tūlanga o Amerika Samoa. E tu sai o lea tūlanga. O se au telenga le nei o le reporti. O le tele o le ngungulu le mta upu le nei le aiao ta maitai e whaapa ua i le pepe, po le portion i le ngangana whaaperitania. E mafua mai na ua toe suia le whaamsinonga mawalunga Amerika, le mta upu a Roe ma Wade. Lea ua le toe mawhaia i lalo le tūla fono, o na toe whaapa u se maitanga o se tina, po o se ta maitai. Ai ua tu ina atu le nei mata upu, i stete la tau te whaatu la fonoina. Ona o Amerika Samoa o se Territorio Amerika, na tali ai le lutena ko vana i lea mata upu. E whaapea, i lalo le tusi tu la fono Amerika Samoa, vaenga fast fuluono, toluiva o tasi, e o ile fast fuluono toluiva o wha. E whaatanga ai le whaapa uina o se maitanga o se tamaitai. Mo le pui pui o le soifua o le atina. Mai te tau o na whaia e se tangata fō mai. Ua iai le sila fia, ma le mala malama i le whaatino ina o lea ngā luenga. Mai mo o mia le malia i ai o le tina, po le tamaitai ua maitanga. Na saunua fō i le lutena kovana i lalo le tūla fono. O se maitanga e whaapa ui whafo atu, o vaenga e peo na tā ua le tūla fono. E avea masoli tūla fono, ma e mōli ai le na whaatinoina i le whaamasinonga. I lalo le tūla fono Amerika i le tele o tausanga ua tea, sa whaatanga ina ai le mawhai o na whaapa ua maitanga. Ai ona o le sui o le tūla fono ua iai nei, ua le mawhai ai o na toe whaia lea tūlanga. Ai ua tu ina atu lea malosi wha le tūla fono, i stete whaavai ai tūla fono, mō le tina mata maitai. E silia ma le fase lau leo whai o tangata whaingaluenga i pisinisi tū maoti. Ua mai on totongi atu i ai fisoswani tupe, i lalo polklame fisoswani tau tupe ane arpa, o na ulatou nei, na afia tupe mai tūla whaingaluenga o na utapo le COVID se furmaleiva. O isi ele i maua lava ala tū tupe e o mai le taimi nei, e mafua lea tūlanga. O na i ai vaenga o le talosanga ele i atoa le lei o na whaatinoina, o se au telenga le nei o le reporti. O le poklame le nei o le cab o se tasi leo poklame a wala mai lalo le vaenga o ta ua o le arba le efso swani ai i tangata whaingaluenga o pisinisi tūma o ti na afia tupe mai tūla i teimi o tātu tapu le COVID. I leo te lengo numero tangata mai pisinisi tūma o ti e tolu afe lima se lau fase fulufitu leo whai o tangata na talo sanga mo le efso swani. Ai fase lau se fulufasi a ki wa maea o na tufatifa i nātu i le teimi nei. Le na wha aluina ai se vaenga tupe e pe amale lua se lau lima fulu afe fitu se lau fitu se fulu lima. Na sau noa fo ile lutena ko vana i lua se lau lima se fulu tolu talusanga na te ena. Ona o tūlanga e le lei pele atoa fo i vaenga o le talusanga pe le o mawhai o na whaamaunia. E le talusanga le ngaluenga sa ngalue ai pe na whaila fo i se la fonga. E lua afe o na se lau tolu se fulu talusanga o loo whaawau pea o na whaia i ai ngaluenga. Mo le whaamai aina o na whaato a mawhai lea o na tutongi tupe i lalo le nei polo kalame. O yunio le aso mua na whaamuta i naile nei talo sanga, ai olo ngā lulue pea le mtanga luenga mo le tau whaama eina o nei talo sanga. O poklamele nei o le cap, e mo nai tangata sa ngā lulue i pisinisi tūma o tisa a fia tupe maua, e na wo o mai tapu o le lano mumu. Ma o le vai tau o Februari luas fululua ia Aprila se funbalevalu. Lea o le ato e tutongi atu i tangata, lea e mauai le tinu i tupe, e luas e lau fase fulu i le vaiaso. O le neifiso soani a wala mai le arpa, ma ole a mawai se wha mama a venga i le atunuu na a fia tupe maua ona ole COVID.
Wei nei se fofuanga le malo e wala me mtanga wenga le se fo malo loina. E whaatangai pase se o mai le teritoria nga i natou ainga po whatali malo. Pea whaamaunia ua maua iaunga le Kvzktv. Na ia whaamanino le atulanga i le taimi le whonutanga mana autusitala i le tai au nei. O le fofuanga e peo na ia tā ua. O lea o lo iloiloina le komiti o le Kvzktv ma whaawau lava le talanoina le komiti o le atulanga. Ina ia mautinoa o lo sa o le atulanga. O le taimi nei mo tangata e malanga mai, a whai e leisu e ngā Kvzktv o le atu inatu i ainga e whaanofo e se ai mo le limaso se ia maea, ai a whai e positive le suenga. O nei tu inatu lea i le ACF lua po le henga e whaanofo e se ai mo le limaso, a maea o na tu e whaanofo e se le ainga e atoa le lei ai le se fuluaso o le whaanofo e sea. O le amatanga le vaiaso nei, na mawai se whailua inga le sui whaatonu le ofisa wa onga ma le fionga ia Jerry Antuatasi. O ia lea na tāpena ina si au nanga, e ala i se fōwai i li mea ta aloa whanau, e pe i ofu, se e vae, pulau la kapi, o ato, masini whaamalo si tino. Ma isi vae nga uma ma ia tunu umamau, e whao ngā e whanau wa ongo Amerika Samoa. Na sau noa le fionga ia Antuatasi e whaapea. E ese se langona e maua pe ava ai le whanau wa onga, o lo tāpena pena mo le taalonga le lakapi le atunuu. Ma o le angai, ma o le anganga i le saunia ai o le nei fōai. Ina ia fesoswani ai le whaatupula ia pe o le naunau ta inga o whanau. Ina ia whaauau i le taalonga te tele i Amerika e pe o le NFL. O le nei fōai e pe ama le lua se fulu lima feta la le vai ngā tupe na whaalui nai. Ma o le lango malo si o se tasi o na wo ia e wharaimo. Na fesoswani tele i le whaataunu uina o le nei whaamoemoe. Na whaafetaia i le sui whaatonu a onga ia te ufilo le whionga ia Antuatasi mo le nei fōai matangofie. I tala mai pia na tā ua le minista o ngā luenga o whela ua inga matina e iao lo whitiwa ai. O lo wha ngā solo whiuta na inga, mo le toe tatalo le malai wa lili whangalii i tangata whai bisinisi, turisi ma tangata malanga mai ma le toe fōi Amerika Samoa. Na talo sanga ina e se tāsi usui ma le vai maunga numera mua, ia sula mana ia tau ili. Le minista e toe tatala le malai wa lili, ono le tūlanga le tamau ainga ma benefitia Samoa e maua mai ai. Na tā ua fōi le li i aolo, o leisi tūlanga o lo popole ia le malai va lele ona e pu le vaenga i se ai le va lele na ia ta u foi e ma fai foi ona fa la utele le vaenga e se ai le va lele i fanu o le manlo e le tu se sai ma sauti le malai va lele. Talo fa Amerika Samoa se vainga ni tau i le poana nei e o i le po le aso wharaile manteli na awaoa e tape solo timu malu o le e fitus fulvalu pe vela e valu se fulwono se vidi me sa es fullima le luas fulmai le litu la o se vainga i le aso to na e manteli na awaoa e to ulu timunga pe vela e valu se fultolu se vidi me sa es fullima le luas fulmai le litu la o le po le aso to na e o i le po le aso sae manteli na awaoa e tape solo timu pe vela e valu se fulwono malu e fitus fulvanu sa vidi me sa es fullima le luas fulmai le litu la o se vainga i le aso tu to tasi manteli na awaoa e to ulu timunga pe vela e valu lima sa vidi me sauti sa es fullima le luas fulmai le litu la o se vainga i le po le aso ngafua o i le aso lulu e manteli na awaoa e to ulu timunga pe vela o le e valu se fullima malu o le e fitus fufitu sa vidi me sauti sa es fullima le luas fulmai le litu la ma tarana le tau mo Amerika Samoa. Maon whai ungana nao tala mai lau KVCK, manuia telewhainga malulongo le nea fiafi, tō wha seifua. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket.
moni e mo lalo le sao whaatulanga ina iau wala Amerika Samoa. Ai peitai, o tumutumunga lo sangolemu, o le fusire lo fuspa, e avelo tawari. Whavlawe whapuase i e tau o tāwari, e tupu so stemi so se no poanga. E te tau na whailo fuspa, le ngato o e tangata matua, whapea whanau. Hawa foi, o le tau fio o lau tāwale ma tusi oe le whai o lo fuspa, o se tūlanga le manuia le ia te oe. Amerika Samoa, e whataua lo sanga le mu, fusi pe tusi. Pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. Lieutenant Governor addresses Community Bank of American Samoa on proposal to purchase T-Bass. Government provides updates on the cash assistance for private business employees. Lieutenant Governor Talawenga responded to questions concerning abortion in the territory in the wake of Supreme Court decision to overturn Roe and Wade. Talofa, you're watching KVCK News. Thanks for joining us. Lieutenant Governor Talawenga Eliasalo Va'alele has responded to reports that a local investor group has tendered a proposal to purchase the Territorial Bank of American Samoa. Here is more. Responding to questions about the community bank's interest to purchase T-Bass, Lieutenant Governor Talawenga Eliasalo Va'alele said the government is concerned about preserving the interests of the government that went into creating the bank and also the interest in securing FDIC coverage. Talawenga said the process of securing FDIC is arduous and expensive. He also said the bond is very expensive, and at the moment, he does not think the community bank or anyone with interest have that funding secure FDIC. The local organization, Community Bank of American Samoa, has pointed out that the government-owned T-Bass is unable to secure FDIC federal insurance to protect its customers. With ANZ leaving American Samoa in September this year, the time is now privatized T-Bass so that the process of obtaining FDIC insurance can begin without delay. In a letter to Governor Lemanu Palepoisialinga Maunga on April 26 this year, T-Bass said American Samoa will have no FDIC insured bank once ANZ leaves. As of Monday, the government cancelled the mandates to wear masks indoors. The few exemptions are medical facilities and nursing homes, individuals on their ways to their location of quarantine, and flight passengers. But while masks are no longer mandatory, there's still situations where it is advisable to wear them. Well, Lieutenant Governor Talawenga Eliasalo Va'alele told the media this afternoon that while wearing masks is no longer mandatory, it is still recommended in or at a location where mask use is required by the person or agency who controls that location. For instance, inside shops and grocery stores. Talawenga also said for people who are immunocompromised or elderly, it is a good idea to continue to wear a mask in crowded situations regardless of COVID-19 because we see how effective they are in offering protections from various diseases. The declaration, there's only a very few areas where we are insisting on mandating masking. But the rest of the time, we are strongly encouraging people to mask up when they're out in public and next to other folks in case there is a risk of masking. I mean, a risk of spreading the virus. So if you go into a store and you see a bunch of people without masking, you know, if you are concerned about that, you should wear your mask. And I know I do because I'm concerned about getting the virus or spreading it in case I have it. And
Fortunately, so far I have not. But like I said, we have moved away from mandating masking all the time. The declaration identifies, I think, 3 areas where masking is mandatory, and that is places where there is the schools is one. If you're on the airplane or on a boat coming into American Samoa, we're mandating that you wear a mask. If you're in a public place or in an enclosed place where there is no ability to social distance, then we are asking that you wear the mask. The other place where masking would be mandatory or required is in any church or any business that requires you to wear a mask. The U.S. Supreme Court's decisions to overturn Roe and Wade has sent shockwaves throughout the nation. Several leaders and officials in the nation have given their reactions to the news, including Lieutenant Governor Talawega Salo Va'alele'ale. During his usual press conference with members of the media, Lieutenant Governor Talawega said American Samoa allows abortion to limited situation and both of them has to do with the health of the mother. Here is more. On June 24th, the U.S. Supreme Court officially overturned the ruling that made abortion legal in the United States. According to the decision, the legality of abortion will be up to the states. As a territory of the United States, the decision by Roe and Wade has been the main topic of discussion, not only on social media, but also at work. Addressing concerns raised by some members of the public about Roe and Wade, Lieutenant Governor Talawega said, abortion is legal here in American Samoa to limited situations, and both of them has to do with the health of the mother, and that is found in the American Samoa Code annotated sections 46, 3901 to 3904. According to Lieutenant Governor, abortions are allowed in American Samoa, provided that it is for the health of the mother. Many leaders from around the world have spoken out against the U.S. Supreme Court's decision to overturn Roe and Wade, a ruling they called will restrict access to abortion in the United States as other countries broaden abortion rights. More than 400 private employees have already received their checks under the ARPA Cash Assistance Program. CAP is funded by the states and local fiscal recovery funds under the American Rescue Plan Act or ARPA and will cover the period from February 22, 2022 through April 18, 2022 for employees who were affected by furlough or reduced hours of employment due to our COVID outbreak. Here is more. More than $250,000 have already been paid out to approximately 414 applicants under the Cash Assistance Program for private employees. Lieutenant Governor Talawega during the press conference today said a total of 3,547 applications were received. Unfortunately, 253 were rejected for various reasons, including incomplete information and incorrect telephone numbers. At the moment, said Talawega, there are 2,630 applications still pending, and the Department of Human Resources is working to process these applications and finalize payment. Talawega also said some of the delays are related to the fact that some employees are not answering their phones, so it's delaying to follow up to confirm information before payment is made. Regarding rejected employees, Talawega said they are mainly those who are unable to confirm the validity of employment or have not shown proof they filed local taxes. The deadline to apply was June 1st. However, the department is still processing applications that were made. The CAB is funded by the states and local fiscal recovery funds under the American Rescue Plan Act or ARPA and will cover the period from February 22, 2022 through April 18, 2022, and it provides up to $240 per week for qualified workers for the period that they were furloughed due to the public health emergency declaration on February 22, 2022. Abortions are allowed in American Samoa, provided that it is for the health of the mother.
and it has to be performed by a physician with a consent by the mother. The government, through the Department of Health, is considering allowing passengers coming into territory proceed to their homes or hotels for self-isolations after testing positive of COVID-19. This was confirmed by the chairman of the Task Force Committee and Lieutenant Governor Talutwenga while addressing the media today. The arrangement, he said, is being considered, and the committee will continue to discuss it to make sure we do it right, said Talutwenga. At the moment, for inbound passengers, if their test results are negative, they will be allowed to go home to self-isolate for 5 days until completion. If their results are positive, the travelers will be transferred to either ACF2 in Tafuna or Hanga for isolate for 5 days, and then another 5 days after home. Contacts of positive cases will be quarantined at government's quarantine facilities. For quite some time. And the governor and his administration is aware and are working with them to make sure that there is a way to transfer the bank to the community bank interest or any other private interest who might be interested in acquiring an interest in the TBAS. The government has a concern about preserving and reserving the interests of the government that went into creating the bank. And also the interest in securing FDIC coverage is a process that is long and arduous, and it's also very expensive. So securing the first bond to get into the bank is a very expensive proposition, and at this moment, it is not clear that the community bank or any other locals' interests have that funding to secure that. So a donation of jerseys, helmets, spikes, bags, exercise equipment, and other supplies in regards to football was given to the Department of Education by Mr. Jerry Antotasi early this week. Antotasi said it is always a great spirit when seeing young athletes of American Samoa on fields preparing for football seasons. Therefore, the donation was provided. It is to help the athletes or different sporting bodies of American Samoa prepare for the future and aim for the National Football League. According to Antotasi, the donation was about $20,000 to $25,000, and it was possible with the help of one of his great friends, Efaraimo. Deputy Director Teofilo thanked Mr. Antotasi for such an amazing donation. To appear now, the Minister of Works, Transport and Infrastructure, Kvzktv, said negotiations are underway to reopen the Whangali airports to business people, tourists and travelers to and from American Samoa, given its vicinity to the Apia Business Center. The Member of Parliament for Vaimaunga No. 1st, Sulamanaya Tauiliili, requested the Minister to reopen the airport, considering the benefits to the country. According to Olo, the risky side of the airport is due to the short landing strip. He added that the airport can be extended to government's lands on the east and south sides of the airport, which is enough to expand the landing strip. Tell of American Samoa, here's your weather. Tonight through Friday night is mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 86, east winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Saturdays, mostly cloudy, numerous showers, highs around 83, east winds 15 to 20 miles per hour. Saturday night through Sunday night, mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, lows around 78, east winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Independence Days, mostly cloudy, numerous showers, highs around 85, southeast winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Monday night through Wednesday is mostly cloudy, numerous showers, highs around 85, lows near 77, southeast winds 15 to 20 miles per hour. And that's your weather. And that concludes your local and Pacific news from KVCK News. Have a pleasant evening. Soy Fueya.